Okay, yes, good morning, everyone. So we are going to discuss SDLC and STLC topics. SDLC means Software Development Lifecycle. So for any of the project, there are mainly 4 phases. Okay, for any of the project, there are mainly 4 phases. One is requirement phase, design phase, coding phase, and testing phase. So SDLC describes about project stages. So requirement phase, design phase, coding phase, and testing. So in the interviews, people will ask, can you please explain SDLC process? So SDLC contains these phases. So you have to talk about software development life cycle. So which contains various requirement, design, coding, and testing phases. So in the requirement phase, we have to go through the requirement analysis and understanding, FRD and BRD documents, and we also have to go through the functionality of each user story, description, and acceptance criteria, and we will be involved in requirement walkthrough sessions by BA and designers. Shortly, we can say testing phase also, it will be started from the requirement phases. Okay na? So requirement phase గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఈ పారాగ్రాఫ్ చెప్పాలి అంటే BRD FRD డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. సో BA designers user stories walkthrough sessions ఇస్తారు. We will be involved into the user stories walkthrough session, and testing phase will be testing phase also it will be started along with the requirement phases. Coming to design phase, so development and testing team will be involved in understanding of HLD and LLD documents. HLD LLD documents understand చేసుకోవడానికి మళ్ళీ డిజైన్ ఫేజ్ లో కూడా డెవలప్మెంట్ అండ్ టెస్టింగ్ టీమ్ will be involved. And high level design documents and low level which are prepared by designers. Actually HLD documents prepare చేసేది only designers. And during test design phase, development team will be involved in understanding of technical part and pseudocode understanding from the technical documents, and testing team will be focused on test scenarios and test case effort. So development team వాళ్ళేమో టెక్నికల్ డాక్యుమెంట్స్ నుండి pseudocode ఎలా రాయాలి, pseudocode అంటే శాంపిల్ కోడ్ ఎలా రాయాలి అనేది ఈ టెక్నికల్ డాక్యుమెంట్స్ ద్వారా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు డిజైన్ టీమ్ వాళ్ళు రాసిన డాక్యుమెంట్స్ ద్వారా. అలాగే టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే ప్యారలల్ గా they will work out in preparation of test scenarios and test cases. Okay, so like that. And coming to coding phase, so coding phase, so development team will be completely involved in coding and build preparation activities. They will do some kind of unit testing in development environment. Okay na? So coding phase ante development team they will develop the code చేసిన తర్వాత యూనిట్ టెస్టింగ్ చేస్తారు. యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే డెవలపర్స్ దే విల్ డూ యూనిట్ టెస్టింగ్. యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే దే విల్ టెస్ట్ దేర్ కోడ్. ఓకే, దే విల్ టెస్ట్ దేర్ కోడ్ వెదర్ ద అప్లికేషన్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్. సో దే వోంట్ ఎగ్జిక్యూట్ all 1000 test cases. Just with respect to their code, they will do some kind of testing. That testing we can call it as a unit testing. Okay, who will do unit testing? Interview questions adutaru. Unit testing will be done by developers, and they will share the unit test results and required teams, and in parallelly testing team will focus on test environment access and checks. మనకి టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయా లేదా, టెస్ట్ డేటా ప్రిపరేషన్. సో మనం కొన్ని శాంపుల్ టెస్ట్ డేటా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అమెజాన్ అప్లికేషన్ చెక్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, సో మనం న్యూ ఆర్డర్స్ క్రియేట్ చేయటం, మోడిఫై ఆర్డర్స్ క్రియేట్ చేయటం, ఇవన్నీ టెస్ట్ డేటా రెడీగా ఉండాలి. ఓకేనా? టెస్ట్ డేటా అంటే ఆ ఆర్డర్ నెంబర్ తీసుకొని సెట్ చేసి ఆ ఆర్డర్ నెంబర్ని మనం మోడిఫై చేయగలుగుతున్నామా లేదా. సో ఇవన్నీ టెస్ట్ డేటా క్రియేట్ చేసుకున్నాం. అండ్ యూజర్ సెటప్, రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. సో దీస్ ఆల్ హ్యాస్ టు బి రెడీ. సో డ్యూరింగ్ కోడింగ్ ఫేజ్, development team they will develop the code and they will test their code. To test their code, they will do unit testing. That's it. Okay, once code is ready, testing team parallelly what they will do, they can check test data, user roles and setup, and application environments anni ready అయినయా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటా ఉంటారు. And coming to testing phase, once build is ready, అంటే build ఎప్పుడైతే డెవలప్మెంట్ టీమ్ నుండి టెస్టింగ్ టీమ్కి వచ్చిందో, సో we will do various types of testing: smoke, sanity, regression, system testing. సో తర్వాత ఫైనల్ గా యూఏటీ టెస్టింగ్ జరిగింది. ఆఫ్టర్ యూఏటీ టెస్టింగ్, గో ఆర్ నో గో డెసిషన్ ఇట్ విల్ బి డిస్కస్డ్ విత్ ఆల్ ద ప్రాజెక్ట్ టీమ్. గో అంటే దట్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్, నో గో అంటే దెర్ ఆర్ సమ్ ఇష్యూస్ ఇన్ ద అప్లికేషన్, సో లెట్స్ ఫిక్స్ దోస్ ఇష్యూస్ అని క్లయింట్ చెప్తాడు అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ యాక్టివిటీస్ వీ హ్యావ్ టు టెల్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూస్. ఓకే,
సో రిక్వైర్మెంట్స్ టాపిక్ చెప్పాలి, డిజైన్ చెప్పాలి, కోడింగ్ చెప్పాలి, టెస్టింగ్ ఫేజెస్ గురించి. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఫేజెస్ అంటే రిక్వైర్మెంట్, డిజైన్, కోడింగ్ అండ్ టెస్టింగ్. అండ్ కమింగ్ టు SDLC ప్రాసెస్, టెస్టింగ్ ఫేజ్ లో మళ్ళీ వాట్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్ దట్ వి విల్ డూ. సో SDLC process, it talks about only testing activities. SDLC process, it talks about project development phases. SDLC, it talks about testing activities in a project. So testing activities ఏంటంటే requirements analysis phase, test planning phase, test case design phase, test environment setup, test execution phase, test completion. Requirements analysis అంటే అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ BRD, FRD, యూజర్ స్టోరీస్ వాక్ త్రూ సెషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాం. టెస్ట్ ప్లానింగ్ అంటే so we have to write test scenarios and test cases, and we have to give test scenario walkthrough sessions to and design team. Test case development ante deenne manam test case design phase ani antam. So writing the detailed steps for every test case, that is known as test design phase. Test case ani ayipoyini. So test environment setup, so checking the application URL, user access, user role and password is working fine or not ani check chestam. Test execution phase, we have to execute all the test cases whatever is ready. Test completion phase, so we have to publish all the execution summary, how many passed, how many failed, even that. So ikkada nenu anni ikkada rasanu, prati phase lo em detailed ga rastamo ivanni meeru interviews lo cheppali. Okay na? So ikkada chudandi nenu rasanu, understanding in scope and out of scope item for current release, test plan and test strategy document preparation, analyzing the test estimation size, సో డిస్కసింగ్ ద టెస్ట్ షెడ్యూల్స్ అండ్ టెస్ట్ డెలివరబుల్స్. ప్రతి ఫేజ్ లో ఏమేమి జరుగుతాయి అనేది డీటెయిల్డ్ గా రాశాను. సో ఇవన్నీ మీరు చెప్పాలి ఇంటర్వ్యూస్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ SDLC అండ్ SDLC ప్రాసెస్. సో నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూస్ లో ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు, వాట్ ఈజ్ RTM అని. వాట్ ఈజ్ RTM మీన్స్ ఇట్స్ ఎ రిక్వైర్మెంట్ ట్రేసబిలిటీ మ్యాట్రిక్స్. సో ఇక్కడ చూడండి BR001 ఉంది, BR02, 03, 04, 05 ఉంది. సో BR01 కి వీ హ్యావ్ రిటన్ TC01, TC02. BR03 కి వీ హ్యావ్ రిటన్ TC04, TC05. సో ప్రతి రిక్వైర్మెంట్ కి వీ హ్యావ్ రిటన్ దీస్ టెస్ట్ కేసెస్. సో ఇప్పుడు BR01 ఓవరాల్ స్టేటస్ పాస్ అని ఎప్పుడు చెప్తున్నాను, వెన్ ఆల్ ద టెస్ట్ కేసెస్ పాస్డ్ BR01, దెన్ ఐఎమ్ అప్డేటింగ్ రిక్వైర్మెంట్ 1 is passed. BR03 overall status not completed because one test case executed and one test case is in no run. So manam BR03 requirement status endi ante not completed ani cheptam. BR03, if any one test case is failed also, we can say that requirement is failed. Okay. BR04, so if some test cases are blocked, then overall status we can say it's blocked. So ipudu ee rendu test cases no run lo unnai. So BR03, this requirement execution was not yet started. ఓకేనా? సో రిక్వైర్మెంట్ RTM అంటే ఏంటంటే, RTM ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిక్వైర్మెంట్ ట్రేసబిలిటీ మ్యాట్రిక్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాపింగ్ బిట్వీన్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ టెస్ట్ కేసెస్. ఓకేనా? సో ఒక రిక్వైర్మెంట్ కి ఎగైనెస్ట్ గా ఎన్ని టెస్ట్ కేసులు రాసాము, ఆ టెస్ట్ కేసు యొక్క ఓవరాల్ స్టేటస్, దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ ఆ రిక్వైర్మెంట్ పాస్ అయిందా ఫెయిల్ అయిందా అనేది మనం అప్డేట్ చేస్తున్నాం. సో దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే RTM గివ్స్ కంప్లీట్ రిక్వైర్మెంట్ కవరేజ్ సమ్మరీ, which of the requirement has been passed, failed, no run, not completed, a blocked progress summary. Okay na? Requirements ఏ పాస్ అయినాయి, ఏ ఫెయిల్ అయినాయి అనేది ఈజీగా అర్థమైపోయింది క్లయింట్. సో దట్ ఇట్స్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ఫర్ ద క్లయింట్ ద ఓవరాల్ టెస్ట్ కవరేజ్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రోగ్రెస్ బై రిక్వైర్మెంట్ వైజ్. ఓకేనా? సో క్లయింట్ కి అర్థమయ్యేది ఒకటే, ఎన్ని టెస్ట్ కేసులు పాస్ అయినాయి ఫెయిల్ అయినాయి కాదు. క్లయింట్ మనకి 20 రిక్వైర్మెంట్లు ఇచ్చాడు. సో ఆ 20 రిక్వైర్మెంట్ లో BR01 స్టేటస్ అయింది పాస్, BR03 పాస్డా ఫెయిల్డా నో రన్నా నాట్ కంప్లీటెడ్. సో ఈ విధంగా ఈ టెంప్లెట్ తయారు చేసి క్లయింట్కి ఇవ్వాలి. దీన్నే RTM అంటారు. సో సింప్లీ వీ కెన్ సే RTM మీన్స్ ఇట్స్ ఎ మ్యాపింగ్ బిట్వీన్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ టెస్ట్ కేసెస్. ఓకే, సో ద RTM gives complete requirement summary, which of the requirement has been passed, failed. So the overall test case coverage or execution progress by requirement. Okay na? అది RTM. ఓకే, వెరిఫికేషన్ అండ్ వాలిడేషన్ ఇంటర్వ్యూస్ లో అడుగుతారు. దీన్నే ఈ క్వశ్చన్ నే వెరిఫికేషన్ అండ్ వి మోడల్ అని కూడా అంటారు. ఇదే క్వశ్చన్, వెరిఫికేషన్ అండ్ వాలిడేషన్ ఇట్లా ఉంటుంది వి మోడల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వెరిఫికేషన్,
This is called validation. Verification means whatever activities that we are performing before receiving the build from the development team. అంటే డెవలప్మెంట్ టీమ్ దగ్గర నుండి బిల్డ్ రాబోయే ముందు మనం ఏమేమి యాక్టివిటీస్ చేస్తుంటామో అవన్నిటిని ఏమంటాము వెరిఫికేషన్ యాక్టివిటీస్. వన్స్ అప్లికేషన్ యూఆర్ఎల్ వచ్చిన తర్వాత మనం చేసి ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నిటిని వ్యాలిడేషన్ యాక్టివిటీ. సో వెరిఫికేషన్ మీన్స్ whatever activities that we are performing before receiving the build. బిల్డ్ రిసీవ్ చేయబోయే ముందు మనం పెర్ఫార్మ్ అవుతున్న యాక్టివిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి? we are going through the requirements document, we are preparing test scenarios and test cases, and these test scenarios and test cases are reviewing internally peer reviews and external reviews by BA and designers. Okay, and so all these so verification, so peer reviews, external reviews, walkthroughs, inspections, all those comes under verification activities. Walkthrough ante BA business analyst ఇస్తున్నాడు కదా రిక్వైర్మెంట్స్ walkthrough session. ఇన్స్పెక్షన్ అంటే సడన్ గా మన టీమ్ లీడ్ వచ్చి మనం ఏమేమి టాస్క్స్ చేస్తున్నామని వితౌట్ ప్రయర్ ఇంటిమేషన్ హీ విల్ కమ్ అండ్ చెక్ వాట్ ఆర్ ద టాస్క్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్. సో పీర్ రివ్యూస్ అంటే ద టెస్ట్ సినారియోస్ అండ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఇట్ విల్ బి రివ్యూడ్ బై యువర్ టీమ్ మెంబర్. ఎక్స్టర్నల్ రివ్యూస్ అంటే ద టెస్ట్ సినారియోస్ అండ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఇట్ విల్ బి రివ్యూడ్ బై క్లయింట్ సైడ్ టీమ్, బిజినెస్ అనలిస్ట్ అండ్ డిజైనర్స్. సో అదన్నమాట. సో ఇవన్నీ మనము బిల్డ్ రాకముందు చేస్తున్న యాక్టివిటీస్. సో వెరిఫికేషన్ మీన్స్ ఆర్ వి బిల్డింగ్ ద ప్రోడక్ట్ రైట్ డైరెక్షన్ ఆర్ నాట్? ప్రోడక్ట్ ని రైట్ డైరెక్షన్ లో చేస్తున్నామా లేదా? ఇక్కడ వ్యాలిడేషన్ ఎన్ష్యూర్స్ ఆర్ వి బిల్డింగ్ ద రైట్ ప్రోడక్ట్, అసలు రైట్ ప్రోడక్ట్ కట్టామా లేదా అనేది డిఫరెన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో వ్యాలిడేషన్ మీన్స్ యాక్చువల్ టెస్టింగ్ ద ప్రోడక్ట్, యాక్చువల్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ డెవలప్డ్. సో యాజ్ పర్ యూజర్ నీడ్స్ అండ్ కస్టమర్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇన్ మెట్ ఆర్ నాట్. సో వ్యాలిడేషన్ అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం? యాక్చువల్ రిజల్ట్ స్టేటస్ అప్డేట్ చేస్తున్నాం ప్రతి టెస్ట్ కేసు. సో ఇదిగోండి, సింప్లీ టు చెక్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ అండ్ యాక్చువల్ రిజల్ట్ is met or not in the build for every test case. Okay, so as part of validation activities that we are performing, smoke, sanity, regression, all those comes under validation activities. Ante correct build ready ayinda leda? Are we building the right product? Are we building the product right direction or not? Right direction lo veltunama leva anedi mana process gurinchi maatladtam. So whatever activities that we are performing before receiving the build, those all comes under verification activities. After receiving the build, whatever activities we are performing, those all comes under validation activities. So as part of validation activities, we are doing smoke testing, sanity testing, regression testing, retesting, UAT testing. Those all comes under validation. So are we building the right product or not? Right product develop ayinda leda? So validation means testing the expected and actual result met ayinda leda. So దాన్నే వ్యాలిడేషన్ అంటున్నాం. దట్స్ ఇట్. సో దీన్నే వెరిఫికేషన్ అండ్ వ్యాలిడేషన్ అంటారు, వి మోడల్ అంటారు. ఓకేనా? సో వి మోడల్ కి ఎజైల్ మోడల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఒకటే ఒక స్లైడ్ డిఫరెన్స్. మీ ప్రాజెక్టు ఎజైల్ మోడల్లో జరిగింది అనుకోండి, మీకు డైలీ స్క్రమ్ కాల్ మీటింగ్స్ ఉంటాయి, మళ్ళా స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ మీటింగ్ ఉంటుంది, స్ప్రింట్ రివ్యూ మీటింగ్ ఉంటుంది, వన్స్ స్ప్రింట్ అయిపోయిన తర్వాత రెట్రోస్పెక్టివ్ మీటింగ్. అట్లా కాకుండా వి మోడల్ ఫాలో అవుతుంది అనుకోండి మీ ప్రాజెక్ట్. ఇంకోటి ఎజైల్ స్క్రమ్ మెథడాలజీలో రిక్వైర్మెంట్స్ కెన్ చేంజ్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. వీక్ 1 లో ఎప్పుడైనా చేంజ్ అవ్వచ్చు, వీక్ 2 లో కూడా చేంజ్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా? బట్ ఇన్ వి మోడల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్, క్లయింట్ కెనాట్ చేంజ్. ఓకే, రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ అండ్ ద రిలీజెస్ విల్ బి నాట్ బేస్డ్ ఆన్ 2 weeks. ద రిలీజెస్ విల్ బి ఎవ్రీ 3 months. ఎవ్రీ 3 months క్యాన్ ఉండొచ్చు, 4 months క్యాన్ ఉండొచ్చు. అప్పటిదాకా న్యూ ఫీచర్స్ ప్రొడక్షన్ లోకి వెళ్ళవు. అదే అజైల్ మోడల్లో అయితే ఎవ్రీ 2 weeks కి న్యూ ఫీచర్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ప్రొడక్షన్. బట్ నవ్ డేస్ ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ ఆన్ అజైల్ మోడల్స్. ఓకేనా? సో వి మోడల్ వచ్చేసరికి మంత్లీ రిలీజెస్ ఉండవు. సో ఎవ్రీ 3 months కి 4 months కి లాంగ్ టర్మ్ డ్యూరేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కి వి మోడల్ ఈజ్ సూటబుల్. ఓకే, వెన్ ప్రాజెక్ట్ వాంట్స్ టు డెవలప్ ఇన్ అన్ ఇంక్రిమెంటల్ అప్రోచ్, దెన్ అజైల్ మోడల్ ఈజ్ సూటబుల్. సో వాటర్ ఫాల్ మోడల్. సో వి మోడల్ అంటే మనకు అర్థమైంది, వి మోడల్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రాజెక్ట్స్. వెన్ రిక్వైర్మెంట్ ఆర్ ఫిక్స్డ్, దెన్ వీ కెన్ గో విత్ వి మోడల్. ఓకే, వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఈజ్ ఏ స్టెప్ బై స్టెప్ అప్రోచ్. ఇక్కడ చూడండి, రిక్వైర్మెంట్ తర్వాత డిజైన్ స్టార్ట్ అవుతుంది,
డిజైన్స్ తర్వాత డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది, డెవలప్మెంట్ తర్వాత టెస్టింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, టెస్టింగ్ తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్ అంటే కోడ్ ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్తుంది. సో తర్వాత మెయింటెనెన్స్ అంటే ఏదైనా ప్రొడక్షన్లో ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తే మళ్ళీ వాటిని ఫిక్స్ చేయటం అన్నమాట. ఓకేనా. సో వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అనేది ఇప్పుడు ఏ కంపెనీ ఏ ప్రాజెక్ట్ ఫాలో అవ్వట్లేదు. ఎందుకు ఫాలో అవ్వట్లేదు అంటే వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఈజ్ సూటబుల్ ఓన్లీ ఫర్ సింపుల్ స్కేల్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నమాట. ఎందుకు అంటే రిక్వైర్మెంట్ ఫేజ్ అయ్యేదాకా డిజైనర్స్ ప్రాజెక్ట్ లో ఎంగేజ్ అవ్వరు. ఓకేనా. డిజైన్ ఫేజ్ అయిపోయేదాకా డెవలప్మెంట్ టీము ప్రాజెక్ట్ లో హైరింగ్ జరగదు. డెవలప్మెంట్ జరిగిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్ అంతా డెవలప్ అయిన తర్వాత టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళని హైర్ చేస్తారు. ఓకే. సో ఇక్కడ ల్యాక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ విల్ బి దేర్ ఫర్ టెస్టింగ్ టీమ్, ఫర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఆల్సో, ఫర్ డిజైనర్స్ ఆల్సో, బికాస్ people are engaging ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ఫేజ్ ఓన్లీ. ఓకేనా. అంటే ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ ఫేజ్ లో ఉన్నప్పుడు డిజైనర్స్ ఇన్వాల్వ్ అవటం లేదు, టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళు వచ్చి ఇన్వాల్వ్ అవటం లేదు. సో అందుకని వాటర్ ఫాల్ మోడల్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్టెప్ బై స్టెప్ అప్రోచ్. Until one phase is completed, next phase cannot be started. Okay. So after completion of requirement phase only design started. After completion of design phase only development started. After completion of coding phase only testing will be started. Hence waterfall we can call it as a sequential approach. So దీని వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఎక్కువ ఉందా డిసడ్వాంటేజ్ ఎక్కువ ఉందా? డిసడ్వాంటేజ్. సో ల్యాక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఇన్ ఈచ్ ఫేజ్. If mistake is done at one phase, it will be continued for remaining phases as well, and it is only suitable for small scale projects. Okay na. So మనకు తెలిసిన మోడల్స్ మూడు: agile మోడల్, వి మోడల్, వాటర్ ఫాల్ మోడల్. సో వి మోడల్లో ఏంటంటే, సో ఇది వెరిఫికేషన్ యాక్టివిటీస్ విల్ బి పెర్ఫార్మ్డ్ ప్రయర్ టు రిసీవింగ్ ద బిల్డ్. అంటే వాట్ ఎవర్ వెరిఫికేషన్ యాక్టివిటీస్ అంటే గోయింగ్ త్రూ ద రిక్వైర్మెంట్స్, అండర్స్టాండింగ్ ద యూజర్ స్టోరీస్, మళ్ళీ టెస్ట్ సినారియోస్, పీర్ రివ్యూస్, ఎక్స్టర్నల్ రివ్యూస్, ఇన్స్పెక్షన్స్, వాక్ త్రూస్, బిఫోర్ రిసీవింగ్ టెస్ట్ డేటా సెటప్, టెస్ట్ ఎన్వైర్మెంట్ సెటప్. దిస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ వెరిఫికేషన్ యాక్టివిటీస్. ఆర్ వి బిల్డింగ్ ద ప్రోడక్ట్, ఆర్ వి బిల్డింగ్ ద ప్రోడక్ట్ రైట్ డైరెక్షన్ ఆర్ వి బిల్డింగ్ ద రైట్ ప్రోడక్ట్ కరెక్ట్ గా డెవలప్ అయిందా లేదా, ఎందుకంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ యాక్చువల్ చెక్ చేస్తున్నాం. సో అందుకని ఇట్లా అంటున్నాం. సో వెరిఫికేషన్ డెఫినేషన్ ఎవరైనా అడిగితే చెప్పాలి. ఆర్ వి బిల్డింగ్ ద ప్రోడక్ట్ రైట్ డైరెక్షన్ ఆర్ నాట్. Validation ensures are we building the right product or not. As part of verification activities, we will do peer reviews, external reviews, walkthroughs, inspections. As part of validation activities, we will perform smoke, sanity, regression, system testing, all these things. So and as part of validation, we can check expected results and actual results are met or not. Okay. Yes. Testing metrics. Testing metric ante what is mean by metric? Okay, first English dictionary meaning discuss. Now the topic is testing metric. Testing metric ante మెజర్మెంట్ అన్నది. ఓకే, మెజర్మెంట్. ఇప్పుడు మన వెయిట్ ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? ఇన్ కేజెస్. అదే మిల్క్ ఇటువంటి దాన్ని ఎలా మెజర్ చేస్తారు? లీటర్స్. మరి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని ఎలా మెజర్ చేయాలి? ఓకే, దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఎక్సలెంట్ అనాలంటే దాన్ని ఎలా మెజర్ చేయాలి? సో దాన్ని మెట్రిక్ అంటారు. ఓకేనా, ఏమంటారు? సో metrics are used to calculate the software quality. ఓకేనా. సో అంటే ఇప్పుడు ఒక వెయిట్ ని చెక్ చేయాలంటే కేజెస్ లో వెయిట్ చేస్తున్నాం. ఒక లిక్విడ్ కంటెంట్ మెజర్ చేయాలంటే మనం లీటర్స్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఒక సాఫ్ట్వేర్ క్వాలిటీని మెజర్ చేయాలి అంటే పీపుల్ విల్ యూజ్ మెట్రిక్స్. సో ఇంటర్వ్యూస్ లో దే విల్ ఆస్క్ వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ మెట్రిక్స్ దట్ యు నో అని అడుగుతాడు. ఓకేనా. సపోజ్ నేను మీకు 1000 టెస్ట్ కేసెస్ ఇచ్చాను. 1000 టెస్ట్ కేసెస్ లో
800 టెస్ట్ కేసెస్ పాస్డ్ అండ్ 200 టెస్ట్ కేసెస్ ఫెయిల్డ్ అన్నారు అని నేను చెప్పాను క్లయింట్కి. సో క్వాలిటీ బాగున్నట్ట? 200 ఫెయిల్ అయిపోయినాయి. ఏదో 1 or 2 ఫెయిల్ అయితే పర్వాలేదు, 200 ఫెయిల్ అయితే quality of the project is good or not? It's bad. So whatever count we are telling, that we can call it as a metric. ఇప్పుడు number of past test cases 996 అన్నాను, number of failed test cases 2 అన్నాను, number of block test cases 2 అన్నాను. సో ఇక్కడ నా మెట్రిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ నాట్? సో those counts we can call it as a metric అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, total passed test case count 200, total failed test case count 10, total no run test cases 200, total not completed, so total blocked test cases 20. So total test case count 530. Okay na? So 200, 400, 500, 530 test cases. ఈ 530 test cases లో ఓకే ఎన్ని ఎగ్జిక్యూటెడ్ అని అడిగాడు అనుకోండి, ఎన్ని ఎగ్జిక్యూటెడ్ అంటే పాస్డ్ ప్లస్ ఫెయిల్డే కదా. సో పాస్డ్ ఫెయిల్డ్, సో అంటే మనం ఎన్ని ఎగ్జిక్యూటెడ్ కౌంట్ ఇప్పుడు చెప్పాలనుకున్నాం క్యాలిక్యులేటర్. సో టోటల్ టెస్ట్ కేస్ ఎన్ని? 530. సో నాకు ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పాస్డ్ టెస్ట్ కేస్ అన్నాను అనుకో, 200 by 530 into 100. పాస్డ్ పర్సంటేజ్ ఎంత? 37%. 100కి 37% అంటే మంచి మార్కులు. సో ఇట్స్ నాట్ ఇన్ ఏ గుడ్ ప్రోడక్ట్. సో సపోజ్ నాకు 530లో 520 టెస్ట్ కేసెస్ పాస్డ్ అనుకోండి, అప్పుడు నేను ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను? 520 by 530 into 100 అంటే అబౌవ్ 95%, 95 కన్నా బాగుంది అనుకోండి, ఈజ్ ఎక్సలెంట్ క్వాలిటీ అంట. అర్థమైందా? సో మెట్రిక్ అంటే ఏంటి? టు మెజర్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్. ఓకేనా? సో టు మెజర్ ద వాట్ ఆర్ ద మెట్రిక్స్ దట్ యు నో అన్నాడు అనుకోండి, హౌ మెనీ టెస్ట్ కేసెస్ పాస్డ్, హౌ మెనీ టెస్ట్ కేసెస్ ఫెయిల్డ్. ఓకే, ఇట్ కెన్ డిసైడ్స్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్. క్వాలిటీ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ అన్నమాట, క్వాలిటీ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ బాగుందని ఆ రెండు కౌంట్స్ని బట్టి మనం చెప్పచ్చు. ఓకేనా? పాస్డ్ కౌంట్, ఫెయిల్డ్ కౌంట్. అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారని ఇంటర్వ్యూస్లో అడిగారు అనుకోండి, టోటల్ పాస్డ్ టెస్ట్ కేసెస్ బై టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఇంటూ 100. మీరు మ్యాథ్స్లో మీ పర్సంటేజ్ ఎంత అంటే మీరు ఏం చేస్తారు? మీకు వచ్చిన మార్క్స్ బై ఇంటూ 100 వేసి అది వేస్తారు. అది కూడా అంతే ఇక్కడ. సో టోటల్ పాస్డ్ టెస్ట్ కేసెస్ బై total number of test cases into 100. Is everyone clear? Everyone following? అందరికి అర్థమవుతుందా? ఓకే. సో ఒకవేళ ఫెయిల్డ్ టెస్ట్ కేసెస్ చూద్దాం. సో నాకు ఫెయిల్డ్ టెస్ట్ కేసెస్ 100 ఉన్నాయి అనుకుందాం. 120 టెస్ట్ కేసులు ఉన్నాయి అనుకుందాం. 120 by 530 టోటల్ టెస్ట్ కేసెస్ ఇంటూ 100. 22%, అంటే 78% పాస్ అయింది, 22% ఫెయిల్ అయిందంటే రికమెండ్ చేయొచ్చా? ఫెయిల్డ్ పర్సెంట్ ఎప్పుడైనా సరే 5 లెస్ దాన్ 5% కానీ లెస్ దాన్ 3% ఉండాలి. అప్పుడు ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇస్ గుడ్ అని చెప్పచ్చు. ఓకేనా? సో వాట్ ఆర్ ద మెట్రిక్స్ దట్ యు నో అంటే నంబర్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పాస్డ్ టెస్ట్ కేసెస్ 95గా ఉండాలి, పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఫెయిల్డ్ టెస్ట్ కేసెస్ లెస్ దాన్ 5లో ఉండాలి. అర్థమైందా? అప్పుడు మనం ద సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ గుడ్ అని చెప్పచ్చు. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ మెట్రిక్స్ దట్ యు నో అంటే పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పాస్డ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఇస్ గుడ్, పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఫెయిల్డ్ టెస్ట్ కేసెస్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ అన్నమాట. ఇగో ఎలా కౌంట్ చేస్తాము అనేది ఇక్కడ నేను ఫార్ములాస్ ఇచ్చాను. పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పాస్డ్, ఇగో పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ ఎగ్జిక్యూషన్ కౌంట్, పాస్డ్ ప్లస్ ఫెయిల్ కౌంట్ బై టోటల్ టెస్ట్ కేస్ ఇంటూ 100. మ్యాటర్ అర్థమైందా? సో ఎగ్జిక్యూషన్ కౌంట్ 58 వచ్చింది అనుకోండి, మనం అన్ని కంప్లీట్ చేసామనా? సో క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ గుడ్ అనా? కాదు కదా. సో మనం టార్గెట్ రీచ్ కాలేదని క్లయింట్కి అర్థమైపోయింది. టోటల్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ 100 అని ఉందనుకోండి, యా ఈ వర్డ్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసి. టోటల్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ 98 అని ఉందనుకోండి, అంటే నో రన్ నాట్ కంప్లీటెడ్ లేవనే కదా, నో రన్ నాట్ కంప్లీటెడ్ బ్లాక్లు లేవని అర్థం.
సో 98/100 అంటే less than 2% to 3% ఉంటే క్లయింట్ ఓకే చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది. టోటల్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ మెట్రిక్స్ దట్ యు నో అంటే ఇవి చెప్పాలి. టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ మెట్రిక్స్, టోటల్ ఎగ్జిక్యూషన్ కౌంట్, టోటల్ పాస్డ్ కౌంట్, టోటల్ ఫెయిల్డ్ కౌంట్. టోటల్ నో రౌండ్ కౌంట్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ ఉన్నట్ట, తక్కువ ఉండాలి నో రన్ కౌంట్. టోటల్ నాట్ కంప్లీటెడ్ టెస్ట్ కేసులు ఎక్కువ ఉంటే క్వాలిటీ తక్కువ ఉన్నట్టే, ఏం టీం ఏం పెద్ద వర్క్ చేయలేదని అర్థం. సో టోటల్ బ్లాక్డ్ కౌంట్ కూడా తక్కువ ఉండాలి. టోటల్ పెండింగ్ టెస్ట్ కేసెస్ అన్నాను అనుకో, ఏమేం కలిపితే పెండింగ్ టెస్ట్ కేసెస్ అయింది? టోటల్ నో రన్ ప్లస్ టోటల్ నాట్ కంప్లీటెడ్ ప్లస్ టోటల్ బ్లాక్డ్ బై టోటల్ టెస్ట్ కేస్, ఇది కూడా తక్కువ ఉండాలి. సో లెస్ దాన్ 2% 3% ఉంటే క్వాలిటీ బాగుంటుంది. సో మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూస్ లో అడుగుతారు, కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ సమ్ మెట్రిక్స్. మెట్రిక్ అంటే టు మెజర్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్, ఓకేనా? సో పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పాస్ టెస్ట్ కేస్, పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ పాస్ కౌంట్, పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ ఫెయిల్డ్ కౌంట్, పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ నో రన్ కౌంట్, పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ నాట్ కంప్లీటెడ్ బ్లాక్డ్ కౌంట్, పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ పెండింగ్ టెస్ట్ కేసెస్. These all we can call it as a test execution metrics. These metrics are used to measure the quality of a software. Okay na? Quality software quality measure చేయాలంటే యూజ్ చేస్తాం. ఇవే కాకుండా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే మనకి ఇంటర్వ్యూలో ఎక్కువగా ఉపయోగపడే నేను మీకు చెప్తాను, మిగతా అన్ని అవసరం లేదు. ఈ మెట్రిక్స్ అన్ని మీకు ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీకు తెలియాల్సింది ఇవే, ఇవి. ఓకేనా? ఇవి కాకుండా ఇంకో రెండు ఉన్నాయి, అవి కూడా మీకు చెప్తాను. డిఫెక్ట్ లీకేజ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మెట్రిక్ అన్నమాట. ఈ లైన్ మొత్తం మెట్రిక్స్ నేను పెట్టింది. డిఫెక్ట్ లీకేజ్ మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూస్ లో అడుగుతారు, వాట్ ఈజ్ మీన్ బై డిఫెక్ట్ లీకేజ్ అంటారు. సో మన తర్వాత జరిగే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఏంది? ఎస్ఐటి ఎఫ్ఐటి టెస్టింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత, ఎఫ్ఐటి టెస్టింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది తర్వాత ఎవరు చేస్తారు? ఫైనల్ రౌండ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఎవరు చేస్తారు? ఆ టెస్టింగ్ ఏమంటారు? యూఏటి టెస్టింగ్, user acceptance testing. The final round of testing, it will be done by client side team. That is nothing but UAT testing. Okay na? So ఇప్పుడు డిఫెక్ట్ లీకేజ్ అంటే ఏంటంటే, ఎఫ్ఏటి టెస్టింగ్ అంటే మీరు చేసేది ఫంక్షనల్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్. సో మీరు రాసిన ఈ 100 టెస్ట్ కేసులు, మీరు రాసిన ఈ 900 రిగ్రెషన్ టెస్ట్ కేసులు టుగెదర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే దాన్ని ఎఫ్ఏటి టెస్టింగ్. సో మన తర్వాత ఫైనల్ రౌండ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ చేస్తుంది యూఏటి టెస్టింగ్. యూఏటి యూజర్స్, క్లయింట్ సైడ్ టీమ్. సపోజ్ మీరు 2 డిఫెక్ట్లు మిస్ అయ్యారు, దోస్ డిఫెక్ట్స్ ఆర్ కాట్ ఇన్ యూఏటి. అంటే మీరు ఈ 2 ఇష్యూస్ మీరు టెస్ట్ కేసులు ఎగ్జిక్యూట్ చేసాడు, ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, కానీ టెస్ట్ కేసులు పాస్ చేసేసారు. కానీ యూఏటి టీం దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆ 2 ఇష్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు, మిమ్మల్ని అడిగారు హౌ దీస్ 2 టెస్ట్ కేస్ గాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ఎఫ్ఏటి టెస్టింగ్ అని మిమ్మల్ని అడిగారు. దొరికిపోయారుగా మీరు, అర్థమైందా? దాన్నే డిఫెక్ట్ లీకేజ్ అంటారు. డిఫెక్ట్ లీకేజ్ అంటే the defects which are missed in test environment and the defects which are caught in UAT environment. UAT environment ante UAT application URL. So the defects which are caught in application UAT testing అంటే మనం కరెక్ట్ టెస్ట్ చేయలేదనేగా, మనం ఇచ్చిన 2 టెస్ట్ కేసులు ప్రాపర్ గా టెస్ట్ చేయకపోవడం వల్ల ఆ 2 ఇష్యూస్ అక్కడ వాళ్ళకి దొరికినాయి అన్నమాట. డిఫెక్ట్ లీకేజ్, the defects are missed in test environment and the defects are caught in UAT environment. That is known as defect leakage. So the defects which are missed in test environment, so those caught in higher environments like UAT or production environments is known as defect leakage. So simply defect leakage is nothing but number of missed or uncovered defects during testing phase. Okay, ante manam miss chesnai, how many actual number of defects are missed before code move into production, దాన్నే డిఫెక్ట్ లీకేజ్ అంటున్నాం. సో డిఫెక్ట్ లీకేజ్ హైగా ఉందనుకోండి, అంటే మీరు ఒక 10-15 డిఫెక్ట్స్ మిస్ అయ్యారు, హైగా ఉందనుకోండి, ఆ 15 డిఫెక్ట్లు వాళ్ళు కనుక్కున్నారనుకోండి, క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ గుడ్ అనొచ్చు. క్లయింట్ 1 or 2 డిఫెక్ట్స్ కి అయితే ఎక్స్క్యూజ్ చేస్తాడు, కానీ 10-15 డిఫెక్ట్స్ మీరు కనుక్కోకుండా వాళ్ళు కనుక్కున్నారనుకోండి, ఇంకా మీకు శాలరీస్ ఇవ్వటం ఎందుకు అంటే లో క్వాలిటీ అని వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు. ఒకవేళ డిఫెక్ట్ లీకేజ్ హైగా ఉంటే లో క్వాలిటీ అన్నారు. డిఫెక్ట్ లీకేజ్ లో అన్నారు అనుకోండి, అంటే మీరు హార్డ్లీ 1 or 2 డిఫెక్ట్స్ మిస్ అయ్యారు, కానీ వాళ్ళు కనుక్కున్నారు, అప్పుడు ద ప్రోడక్ట్ హ్యాస్ బీన్ టెస్టెడ్ థరోలీ అని వాళ్ళు సర్టిఫై చేస్తారు. అర్థమైందా? సో లో క్వాలిటీ ఆఫ్ ది టెస్టింగ్ అండ్ హై క్వాలిటీ ఆఫ్ ద టెస్టింగ్
వన్ ఆఫ్ ద మెజర్మెంట్ ఈస్ డిఫెక్ట్ లీకేజ్. డిఫెక్ట్ లీకేజ్ హైగా ఉందంటే మీరు నంబర్ ఆఫ్ మిస్ డిఫెక్ట్స్ సో మెనీ మిస్ చేశారని. ఓకేనా. సో డిఫెక్ట్ లీకేజ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెజర్ టు క్వాలిటీ ఆఫ్ QA టెస్టింగ్. అర్థమైందా? సో ద నెంబర్ ఆఫ్ మిస్ డిఫెక్ట్ ఇన్ టెస్ట్ ఎన్వైర్మెంట్ అండ్ దోస్ ఆర్ కాట్ ఇన్ హైయర్ ఎన్వైర్మెంట్స్, that we can call it as a defect leakage. So next, defect aging. Defect aging అంటే సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇక్కడ ఎక్సెల్ లో రాశాను 1101 డిఫెక్ట్స్ ఏ రోజు రైజ్ అయింది? April 1, 2023 రైజ్ అయింది. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ డిటెక్టెడ్ ఆన్ అనే కాలం ఉంది. April 1, 2023. ఇవాళ డేట్ అంతా 06 April 6, 2023. సో ద డిఫెక్ట్ ఏజింగ్ ఈజ్ 5 days. అంటే డిఫెక్ట్ ఏజింగ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా? 2 days డేట్ మైనస్ డిఫెక్ట్ డిటెక్టెడ్ ఆన్ డేట్, దాట్ ఈజ్ నోన్ ఎస్ డిఫెక్ట్ ఏజింగ్. ఇప్పుడు నీ ఏజ్ ఎంత అంటే మీరు మీ బర్త్ డేట్ నుండి 2 days డేట్ మైనస్ బర్త్ డేట్, అదే కదా మీ ఏజ్. అలాగే డిఫెక్ట్ డిటెక్టెడ్ ఆన్ డేట్ నుండి ఈ రోజు డేట్ ఉన్న గ్యాప్ నే డిఫెక్ట్ ఏజింగ్ అంటారు. ద నంబర్ ఆఫ్ డేస్, హౌ మెనీ డేస్ ద డిఫెక్ట్ ఈజ్ ఓపెన్డ్. ఓకేనా. అది క్లోజ్డ్ డిఫెక్ట్స్ కి డిఫెక్ట్ ఇప్పుడు క్లోజ్డ్ అన్న, ఈ డిఫెక్ట్ ఎన్ని రోజుల్లో క్లోజ్ అయిందని అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఈ లాస్ట్ది 3 days లో క్లోజ్ అయిపోయిందని. ఇంకా డిఫెక్ట్ ఏజింగ్ ఇంకా దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయక్కర్లా క్లోజ్డ్ డిఫెక్ట్స్ కి. ఓన్లీ క్లోజ్డ్ కానీ మిగతా అన్ని డిఫెక్ట్స్ కి డిఫెక్ట్ ఏజింగ్ చెక్ చేస్తారు. అసలు డిఫెక్ట్ ఏజింగ్ ఎందుకు చెక్ చేస్తారు అంటే హౌ మెనీ డేస్ ది డిఫెక్ట్ ఈజ్ నాట్ క్లోజ్డ్ అని తెలుసుకోవడానికి క్లయింట్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ డిఫెక్ట్ ఏజింగ్ ఇక్కడ 5 వచ్చింది, వెంటనే చూస్తాడు డిఫెక్ట్ స్టేటస్ ఓపెన్ లో ఉంది. ఇంకా క్లయింట్ వెళ్తాడు, ఈ ఇష్యూ ఎవరు వర్క్ చేస్తుంది అని అడుగుతాడు. డెవలపర్, సో అండ్ సో డెవలపర్, ఈ ఇష్యూ మీ ఎవరు రైజ్ చేశారా అని అడుగుతాడు. టెస్టర్ అంటాడు. వాళ్ళిద్దరం తీసుకెళ్ళి రూమ్ లో తీసుకెళ్ళి క్లయింట్, టెస్ట్ లీడ్, మీరిద్దరు ఏం చేస్తున్నారు, నువ్వు ఎందుకు వాడిని ఫాలో అప్ చేయట్లా, నువ్వు ఎందుకు వీడిని ఫాలో అప్ చేయట్లా అని అడుగుతాడు. సో డిఫెక్ట్ ఏజింగ్ రిపోర్ట్ ఇంపార్టెంటే కదా, అదనమాట. అంటే హౌ మెనీ డేస్ ద డిఫెక్ట్ ఈజ్ ఓపెన్డ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో డిఫెక్ట్ ఏజింగ్ కనుక ఎక్కువ ఉందనుకో క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఈజ్ గుడ్డా. అదే డిఫెక్ట్ ఏజింగ్ 0, 1, 2 ఉందనుకో, అంటే స్టేటస్ క్లోజ్డ్ లో ఉందనుకో, సో ద డిఫెక్ట్స్ ఆర్ క్లోజింగ్ ఇన్ ప్రాపర్ టైం అన్నమాట. ఓకేనా. సో అది, సో డిఫెక్ట్ ఏజింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెజర్మెంట్ టు క్వాలిటీ ఆఫ్ ద టెస్టింగ్. సో నేను డిఫెక్ట్ ఏజింగ్ 10 ఉందనుకో, దాని అర్థం ఏంది అంటే దిస్ డిఫెక్ట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ క్లోజ్డ్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 10 days. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు డెఫినేషన్ చూద్దాం. Defect age is the period between time detected and the time was resolved. Resolved means the bug was fixed and tested. Suppose the defect was detected and first, so generally closed defects will not be published in defect aging report. Ante kada closed అయిన వాటి గురించి మాట్లాడక్కర్లేదు. Defect aging reports represents how long the defect has not been closed. Defect aging report represents from past how many days the defect is opened. ఇది ఓకేనా, ఎన్ని రోజుల నుండి ఇది ఓపెన్ లో ఉంది అని చెప్తారు. సో ఈ డిఫెక్ట్స్ అన్నిటికీ ఈ ఏజింగ్ వేసి పంపిస్తాం అనమాట మనం క్లయింట్కి. ఓకేనా. దీన్ని డిఫెక్ట్ ఏజింగ్ రిపోర్ట్ అంటారు. వాడు ఈ రిపోర్ట్ పంపించగానే డిఫెక్ట్ ఏజింగ్ ఏదైతే 5 ఉంది, 10 ఉంది, 8 ఉంది, ఆ పెద్ద పెద్ద నెంబర్స్ చూసి ఆ డిఫెక్ట్ నెంబర్స్ అన్ని రాసుకొని ఈ వీటి మీద ఎవరు వర్క్ చేశారు, BA డిజైనర్స్. ఈ రిపోర్ట్ అంతా ఎవరు ఇవ్వాలంటే మన టెస్ట్ లీడ్ క్లయింట్కి పంపించాలి. డైలీ డిఫెక్ట్ ఏజింగ్ రిపోర్ట్ క్లయింట్కి పంపిస్తాడు. క్లయింట్ వెంటనే వెళ్ళి డిఫెక్ట్ ఏజింగ్ లో ఉన్న ఈ కాలం ఒక్కడు చూసి ఏ డిఫెక్ట్ ఐడి ఎందుకు ఇన్ని రోజులు ఓపెన్ అయ్యింది, మీరు ఏం చేస్తున్నారు అని ఒక్కొక్కరికి లెఫ్ట్ రైట్ ఇస్తారు అన్నమాట. అర్థమైందా? సో డిఫెక్ట్ ఏజింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెట్రిక్ టు మెజర్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్రోడక్ట్. అలాగే డిఫెక్ట్ లీకేజ్, నంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ లీకేజ్ ఎక్కువ ఉందంటే క్వాలిటీ ఉన్నట్ట, లో ఉన్నట్టు, అదనమాట. ఇంకోటి డిఫెక్ట్ డెన్సిటీ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మెట్రిక్. డిఫెక్ట్ డెన్సిటీ అంటే డిఫెక్ట్ డెన్సిటీ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ నంబర్ ఆఫ్ కన్ఫర్మ్డ్ డిఫెక్ట్స్ ఇన్ ద సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్. ఇప్పుడు నేను ఒక 100 డిఫెక్ట్లు ఈ 2 months లో ఒక 100 డిఫెక్ట్లు లాక్ చేశాను, లేకపోతే ఈ 2 weeks లో నేను ఒక 30 డిఫెక్ట్స్ లాక్ చేశాను. 30 డిఫెక్ట్స్ లాక్ చేశాను అంటే, ఓకేనా, 30 డిఫెక్ట్స్ లాక్ చేశాను అంటే, సో 30 డిఫెక్ట్స్ లాక్ చేశాను అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ ఈజ్ గుడ్డా. అందులో 30లో 29 డెవలపర్ యాక్సెప్ట్ చేసి ఒక్కటి రిజెక్ట్ చేశాడని, కన్ఫర్మ్ డిఫెక్ట్స్ ఎన్నని
29. అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఎక్సలెంట్ అంటే డిఫెక్ట్ డెన్సిటీ ఈజ్ ఎక్సలెంట్ అన్నారు. ఓకేనా. నంబర్ ఆఫ్ కన్ఫర్మ్ డిఫెక్ట్స్ ఇన్ ద సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ డిఫెక్ట్ డెన్సిటీ. ఇప్పుడు 30లో 15 రిజెక్టెడ్ 15 ఫెయిల్డ్ అన్నాడు అనుకోండి. 15 రిజెక్టెడ్ అంటే మీరు ఎంతమంది టైం వేస్ట్ చేశారని అర్థమైందా. ఇఫ్ డిఫెక్ట్ డెన్సిటీ ఈజ్ వెరీ హై ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ అండ్ యు ఆర్ వేస్టింగ్ ఎవ్రీ వన్ టైం, సో ఇట్స్ ఇంపాక్ట్స్ ద సాఫ్ట్వేర్ క్వాలిటీ. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్, సో డిఫెక్ట్ డెన్సిటీ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద పారామీటర్. సో చూద్దాం ఇక్కడ డిఫెక్ట్ డెన్సిటీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాడంటే మాడ్యూల్ 1లో ఎన్ని కన్ఫర్మ్ డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి, మాడ్యూల్ 2లో ఎన్ని కన్ఫర్మ్ డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి, మాడ్యూల్ 3లో ఎన్ని కన్ఫర్మ్డ్, మాడ్యూల్ 4లో ఎన్ని. సో టోటల్ బగ్స్ 55. ఓకేనా. సో టోటల్ బగ్స్ 55. సో టోటల్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్. ఓకే, మాడ్యూల్ 1కి 500 లైన్స్ కోడ్ రాశాడు అనుకో డెవలపర్, మాడ్యూల్ 2కి 1000 లైన్స్ అంటే టోటల్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ 5500 అనుకో. సో డిఫెక్ట్ డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 55 by టోటల్ డిఫెక్ట్స్ బై టోటల్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్. సో 0.01 డిఫెక్ట్స్ అంటే 10 డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి ప్రతి 1000 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ కి 10 డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో క్వాలిటీ తక్కువ ఉన్నట్టే కదా. ఓకేనా. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ డిఫెక్ట్ డెన్సిటీ అంటే ఇలా అన్నమాట. ఓకేనా. సో నంబర్ ఆఫ్ కన్ఫర్మ్ డిఫెక్ట్స్ తీసుకుంటారు. మాడ్యూల్ 1కి డెవలపర్ ఎంత లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాశాడు, మాడ్యూల్ 2కి ఎంత లైన్ ఆఫ్ కోడ్ రాశాడు, సో మాడ్యూల్ 3కి. సో టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ బై టోటల్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0.01 డిఫెక్ట్స్ ఆర్ 10 డిఫెక్ట్స్ పర్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్. 10 డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయంటే ప్రతి 1000 లైన్లకు 1000 డిఫెక్ట్లు 10 డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయంటే ఇట్ ఈస్ వేస్ట్ అన్నమాట. ఓకేనా. సో డిఫెక్ట్ డెన్సిటీ మీన్స్ ద యావరేజ్ నంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ పర్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ అనమాట, పర్ 1000 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్. దాన్ని ఒక డిఫెక్ట్ డెన్సిటీ అంటే, లేకపోతే కన్ఫర్మ్డ్ డిఫెక్ట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ 1000 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ కెన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ డిఫెక్ట్ డెన్సిటీ అన్నమాట. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మీకు తెలిసిన మెట్రిక్స్ ఏంటి అని మిమ్మల్ని ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి, మీరు చెప్పాల్సిన ఏమేంటివి, ఇగో ఇవి: పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ టెస్ట్ కేస్ ఎగ్జిక్యూషన్ కౌంట్, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పాస్డ్, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఫెయిల్డ్, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పెండింగ్ టెస్ట్ కేసెస్. ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి వాళ్ళకి. ఇంకోటి డిఫెక్ట్ లీకేజ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద పారామీటర్, డిఫెక్ట్ డెన్సిటీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద పారామీటర్, అండ్ డిఫెక్ట్ ఏజింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద పారామీటర్. ఓకేనా. So that's it. We have one more minute. I will share you the new link, guys. డిఫెక్ట్ ఏజింగ్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నీ ఏజ్ ఎంత అని అడిగితే ఏమంటారు? నీ బర్త్ డేట్ నుండి ఇప్పటిదాకా, అంటే నువ్వు డిఫెక్ట్ ఎప్పుడైతే రిపోర్ట్ చేసావో ఆ రోజు డేట్ నుండి ఈ రోజు డేట్ దాకా. హౌ లాంగ్ ద డిఫెక్ట్ ఈజ్ ఓపెన్డ్. డిఫెక్ట్ ఏజింగ్ రిప్రజెంట్స్ హౌ లాంగ్ ద డిఫెక్ట్ ఈజ్ ఓపెన్డ్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ హౌ మెనీ డేస్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 10 days, 8 days, that means